It's the penultimate round of the season for the Porsche Carrera Cup Germany. We had a great weekend at Monza last weekend. 2 fantastic races. If we get anywhere near as good as that here at the Sachsenring, we will be well chuffed because it is round 7, races 13 and 14 of the Porsche Carrera Cup Germany. And there you can see our pole sitter, Ian Changuven, the man who is trying to wrestle the championship lead away from Larry ten Voorde. Larry ten Voorde has not had it easy over these last few races. Having said that, he won the last race out at Monza, but could only muster up a 4th in the first race at Monza, which by his standards is pretty lowly. Great to be here. We are at the Sachsenring. We are just outside Chemnitz in Saxony, and there you see our championship leader, Larry ten Voorde. Who can stop that man? He's already clinched the Porsche Mobil 1 Super Cup title, and he wants to do it again in Porsche Carrera Cup Germany. He is the defending champion. Hello, Larry. And he really wants to make it a back-to-back championship victory. Very pleased to have alongside me at the Sachsenring this weekend, Adam Weller, so guesting on commentary here. So Adam, you're loving the Sachsenring, I can tell. Absolutely loving this track, and I'm very much loving the look of these Porsches. Of course, the still relatively new 992 spec Cup cars. They've yet to get over to the UK yet. We're still running 991s in the Carrera Cup GB, and the 992 is so much more imposing and widely stanced. It's a fabulous looking car, and we've got well over 20 of them. Can't complain. Well over 20, yeah. 27 by my count. That's Luke Hartog. He is one of the real stars. He's had a great qualifying session. Hello, Luke, giving us a wave. 3rd on the grid. Really impressive stuff from him in qualifying. Luke Hartog, who currently leads the Rookie Championship. He's 15 points ahead of Bastian Boos. And that qualifying session, he has really dialed it in for this Sachsenring circuit. A difficult circuit to master. Julian Hanses, another driver who has done really well, starting from 4th on the grid for HRT Performance. And Julian Hanses, who is another of the talent pool drivers, as is Luke Hartog. They are being mentored and tutored by Wolf Hensler. The talent pool really bringing forwards exactly what it says on the tin, the talent. Lauren Heinrich, another of the talent pool drivers, lines up 5th on the grid. You can see a theme running here, and Larry ten Voorde can see these young drivers nipping at his heels, and is going to be feeling the heat because they all want to get on the podium. Lauren Heinrich has been very impressive this year. He's already won 2 races. Christopher Zirkling, he's an old veteran compared to the ones in front of him. Christopher Zirkling, a driver who is always there or thereabout. A good qualifying for him. P6, although I do seem to remember him taking out one of the Pirelli boards on one of his hot laps this morning in qualifying. Yes, so mixed bag in quali, let's say. Had to pick out some polystyrene out of the front of his car, but thankfully out there on the grid, no harm, no foul. Leon Köhler lining up 7th on the grid in the Nebulous Racing by Huber Porsche. He won at the Red Bull Ring, and he would dearly love to repeat that here at the Sachsenring. The youngest ever driver in Porsche Carrera Cup Germany, Maurice Schöring, another of the talent pool, lines up 8th on the grid, gives us a wave. Maurice, who has been very, very impressive in his debut year in Porsche Carrera Cup Germany, got a 5th place last time out at Monza to match his 5th place at Oschersleben earlier on in the year. Jukka Honkavori, there he is, lining up 9th on the grid for MRS GT Racing, and that has been a very strong performance from him. And behind him is Lucas Oertel in the number 3 car. So it has been a challenging circuit for many of these drivers. I think drivers have very much a love-hate relationship with the Sachsenring. It's quite unusual. There's Lucas Oertel. Great to have him back in Porsche Carrera Cup for this event for Van Berger Huber Racing. The Sachsenring, challenging because it's windy, lots of undulation, including a 12.8% drop at the steepest point. Cars running in an anti-clockwise direction as well. That gives the drivers next something new to think about. And very challenging on the tyres.
Absolutely, yes. A lot of factors in play here at the Sachsenring. We've spoken a lot about the right side tyres and the efforts they're put through, the workout they're put through, and that is amplified by the 10-to-4 ratio on the left to right here at the circuit. It's certainly a challenge for the drivers to just manage it. They can't push in every single left because they will have no tyres left within about a quarter of an hour. So the drivers, those that have got a good setup and have dialed it in, of course, these cars are all identical. It is only minimal setup changes that differ them from each other, and it is very much about driver skills. So those at the sharp end of the grid take a bow because you have really worked hard to earn those positions. Ian Chenguven is a man on a mission for Phoenix Racing. He has had 3 wins so far this year and is closing in on Larry Tenforder. So Tenforder leads the championship with 240 points. 28 points behind him is Ian Chenguven. Lauren Heinrich also not out of the running. He is 46 points behind in the driver championship. In the rookie championship, Luke Hartog leads 15 points ahead of Bastian Boos. So Hartog with 233. Maurice Schuring in 3rd place, 58 points off the lead. There is the most successful Pro-Am driver in the history of Porsche Carrera Cup Germany, Carlos Rivas, looking very cool in his sunglasses in hospitality yesterday. He is at the front of the Pro-Am category, 59 points ahead of Kim Hauschild. So once again, he is dominating that category. He is the defending Pro-Am champion, and it's Team GP Elite who lead the team championship. They have a monstrous 118 points over Phoenix Racing. So the engines are running. The cars will very, very shortly be setting off on their formation lap. A chance to get heat into the tyres, into the brakes. The sun is shining. It's 20.2 degrees centigrade here at the Sachsenring, a circuit that is 3.671 kilometres around. That equates to 2.281 miles. 14 turns, 4 of them to the right, 10 to the left. Lots of undulation. Anti-clockwise, best overtaking positions are probably into about turns 13 and 14 and into turn 1. Very windy in the other section of the track. There you can see the grid. Ian Chenguven on pole position, defending champion Larry Tenforder alongside. Watch him though at the start. He will be trying to nick that into the first corner. The very impressive Luke Hartog alongside the equally impressive Julian Hanses occupying row 2 and all talent pool row 2. Row 3, Lauren Heinrich and Christopher Zerkling line up alongside each other. Row 4 of the grid, which will appear as if by magic, features Leon Köhler and Maurice Schuring, scoring points for Team GP Elite. And row 5 of the grid will be Yuka Honkavori and Lucas Ertl. Really good to welcome Lucas Ertl back to the Porsche Carrera Cup Germany grid. Sandra Kaibach and Rudy Van Buren occupy row 6 as we see the cars coming down the waterfall, that famous piece of track. Dan Van Koyk, Bastian Boos, who picked up his first podium last time out at Monza for Allied Racing, Kim Hauschild and Carlos Rivas lining up on row 8. Row 9, Fabio Citignola and Jesse Van Koyk for Team GP Elite. And row 10, Jan-Erik Sluten, struggling to get a good setup, but qualifying well alongside Georgi Donchev, Lucas Grunewald and Rudolf Rien for Allied Racing. And then row 12, Matthias Jeserik, another one we welcome back alongside Ahmad Al-Shihab, Sebastian Glazer, Christoph Langer occupy row 13. That is the back row of the grid. So, formation lap done. The cars are poised and ready for action. We look across at Larry Tenforder there. You can see him, and you can see that is the view out of his windscreen. He has got his main championship rival just a little bit ahead of him, and to the left-hand side is Ian Chenguven on pole position. And Tenforder will be looking to try and beat Guven into that first corner. So we're just waiting for the last few cars to get into position. We will get indication from the back of the grid that all is well.
and very shortly there will be red lights that go on that gantry that switch on, and when those go off we will be racing. We're holding for quite a long time here. We've now got indication from the back of the grid that all is well, so over to the race director who will get these cars rolling as soon as possible. The red lights are on, the red lights are off, and away we go. It is race 13 of the season, and Larry Tenforder getting squeezed by Ian Changuven, and Heinrich getting sideways as Heinrich is off into the gravel, and Luke Hartog. Oh, what a shame after such great qualifying. And Heinrich into the gravel trap. This is going to surely bring out a safety car. So the two drivers that were at the front of the grid, and Larry Tenforder is in front of Ian Changuven. So Tenforder getting in front to the lead of this race. And what a shame. We saw the young Chargers getting it all wrong into turn one, getting together. I do think we are going to see a safety car because the Lauren Heinrich car, and there's another one off in. Noch keinen Namen reinhauen. Safety Car ist draußen. Wir werden Zeit genug haben zum Nachdenken. Und es ist Georgi Donchev. Oh, die Mannschaft aus Passau von Christoph Huber arg gebeutelt. Heinrich draußen, Donchev draußen. Safety Car drin. Taycan Turbo S heißt das voll elektrische Auto, das so viel Qualm an der Kette hat, dass er beim Beschleunigen den Cup-Autos wegfahren kann. Und jetzt versucht man den Laurin Heinrich da rauszuziehen, ohne Bergebalken, die normalerweise eingesetzt werden. Da werden die Autos ja hochgehoben, das geht ein bisschen einfacher. Also für den ist die Messe gelesen für die Saison 2021. Der hat ja noch mehr Punkte Rückstand als Ian Changuven in der Meisterschaftstabelle auf den Führenden, nämlich auf Larry Tenforder. Das heißt, der wird für meine Begriffe beim schnellen Drüberschauen über die Excel-Tabelle, der wird keine Chance mehr haben in Hockenheim, dann wenn wir Ende Oktober dort unten sind, weil er jetzt verbracht wird in die Rettungsbucht hinein, in diesen Notausgang, und damit ist das Thema durch. Für meine Begriffe konnte er dafür gar nichts, weil er auf der Außenseite war. Ich gucke mir das aber gleich nochmal genau dann in Zeitlupenzuspielungen an. Ja, nach dem Motto, Junge lenkt nach rechts, Junge lenkt nach links, der hat sich das alles ganz, ganz anders vorgestellt. Achtung, jetzt der Start. Guven zieht direkt rüber, knipst da Larry Tenforder ein kleines bisschen ab. Da wird man zumindest auch nochmal hingucken. Jetzt müssen wir gucken, was ist passiert. Genau, da hat einer stehende Räder. Das ist Julian Hanses gewesen. Der traf Laurin Heinrich, seinen Talentpool-Kollegen. Und vor lauter Panik fährt in den Notausgang hinein auch Luke Hartog. Jetzt gucken wir hier nochmal von innen. Da wird das vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Achtung, weißes Auto, blaue Markierungen. Das ist Hanses, der da innen durchschießt, dann aber zu spät auf der Bremse ist und eben touchiert. Laurin Heinrich, und Luke Hartog ist für meine Begriffe gar nicht getroffen worden. Der hat nur versucht, das Schlimmste zu vermeiden. Das ist die Onboard von Heinrich. Achtung, da kommt jetzt dort hinten kommt das Auto von Julian Hanses jetzt irgendwann angesegelt. Da ist es. Die ganz sanfte Berührung, aber die reicht natürlich aus. Ja, und da ist alles vorbei. Da ist alles vorbei, was das Ergebnis auf dem Sachsenring angeht, aber auch eine mögliche Meisterschaftsplatzierung. Das ist das Start aus der Sicht von Larry Tenforder. Ja, da ist Guven schon mit, ich will es mal so formulieren, mit einer ausgeprägten Deutlichkeit nach rechts rüber gezogen und hat den Weg sehr, sehr eng gemacht. Das ist etwas, das möchte ich auf gar keinen Fall entscheiden. Das tun Menschen, die sich mit dem Sportrecht auskennen. Ich soll euch erzählen, dass das ein geiles Autorennen ist. Und genau das werde ich so in der Art und Weise auch tun. Da kämpft sich Christopher Zöchling noch durch gegen Julian Hanses. Wir arbeiten mal ein bisschen auf, haben ja die Gelegenheit jetzt hinterm Safety Car. Tenforder und Guven 1 und 2, Hanses auf 3. Bitte was? Tobi bei Huber, ich mache mir mein Kommando gleich auch lauter, ich verspreche es. Tobi bei Huber, bitte. Ja, und Christoph Huber an meiner Seite, der hat sich gerade auch die Situation nochmal angeschaut. Ja, deine Einschätzung bitte. Ja, meine Einschätzung ist, dass der Laurin Heinrich einen super Start gehabt hat. Das war mega. Leider hat ihn meiner Meinung nach, so wie man sieht, der Hanses hat sich ein bisschen verkalkuliert und ist ihm leider in die Seite gefahren. Da hast du keine Chance. Da vorne ist so eng. Sehr schade. Da hätte vielleicht der Hanses auch ein bisschen warten können. Ja, schade auch, dass zwei Fahrer raus sind. Ne? Das hat Donchev auch noch erwischt. Donchev auch raus, das ist auch schlecht. Der ist Dritter bei uns in der Pro-M-Wertung. Ist
natürlich jetzt kein guter Start in dieses Wochenende, aber wir haben noch 3 Rennen vor uns. Wie rechnest du die Chancen aus für Laurin jetzt dann in Sachen Meisterschaft? Ist das Ende jetzt dann für ihn oder gibt es noch eine Chance? Zu Ende ist es erst dann in Hockenheim, wenn die Zielflagge fällt. Bis dorthin kann alles passieren. Natürlich haben wir jetzt uns nicht verbessert. Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Das sollten wir hören. Vielen, vielen Dank. Zurück zu dir, Burkhard. Danke. Ja, also die Formulierung hat mir gefallen. Zumindest haben wir uns nicht verbessert. Nee, ach ja, genau so ist es. Also Laurin Heinrich mit einem deftigen Nuller, für meine Begriffe, kanalisiert sich dann da ganz eindeutig ein Zweikampf um die Meisterschaft heraus. Was wir zwischendurch noch gesehen haben, ist, dass auch Rüdi van Buren ins Kiesbett gefahren ist. Und davon gibt es ja reichlich hier auf dem Sachsenring. Ja, also auch da erstmal relativ weit hinten. Jetzt will ich aber noch mal gucken, bitte bei uns auf den Zettel. Wir sind ja noch hinterm Safety Car. Tenforde und Gwen und Hanses hatte ich gesagt. Die ersten 3. Dann Zöchling, dann Köhler, dann Schöring, dann Ertl, Honkaburi, dann Van Koik und Bastian Buß. Das sind die ersten 10. Und das wird jetzt nochmal das Überholmanöver werden zwischen Ayhancan Güven und Larry Tenforde, der sich da innen sehr brav, sehr fein vorbei arbeitet. Da war in der Onboard-Kamera gegen das gleißend helle Sonnenlicht der Seitenscheibe nicht zu erkennen, wie er an Güven vorbeiging. Aber er hat das Thema und hat das Problem aus seiner Sicht auf jeden Fall gelöst. Das heißt, er ist im Augenblick da unterwegs, wo 25 Meisterschaftspunkte ausgeschenkt werden. Jetzt muss man dann noch gucken, wie viele Punkte der Maurice Schöring gegebenenfalls holen könnte. Der ist ja vorgehechtet auf die insgesamt 6. Position. Und dafür gibt es 10 Punkte. Also das würde zusammengerechnet, würde das für die beiden jetzt einfach bedeuten, einmal diese 25 und dann die 10 drauf. Das wäre ein Vorsprung, wenn man den gegenübersetzt, den 20-Punkte-Rang vom Kollegen Ayhancan Güven, der übrigens nicht reichen würde, und zwar genau um 2 Punkte, um vorzeitig bereits hier am Samstag auf dem Sachsenring die Teamwertung zu holen, weil dafür bräuchten sie 135 Punkte Vorsprung. Und im Augenblick ist der aktuelle Stand deren 133. So, also Tenforde, Güven und Hanses mit einem Fragezeichen. Da habe ich Bange, dass da was auf unserem Monitor auftauchen wird. Und da steht auch, Incident in Turn Number 1 will be investigated after the race. Das heißt, sowohl Renndirektor als auch Stewards als auch Driver Advisor werden genau auf diese Situation nochmal sehr, sehr deutlich drauf gucken und werden dann gegebenenfalls eine Entscheidung fällen. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob der Julian Hanses sich wirklich seines 3. Ranges sicher sein kann. Das müssen wir uns mal angucken. Das kann gegebenenfalls auch Einfluss haben auf die Siegerehrung. Und noch immer ist die Truppe unterwegs, unmittelbar hinter dem Safety Car. Wir haben jetzt 4 vollendete Runden in unserer Rennzeit von 30 Minuten plus einer auszutragenden Runde, die noch hinten dran kommt, die sogenannte Final Lap. Was tut sich denn ansonsten bei Rivas? Da ist es so, dass der im Augenblick auf der führenden Position bei den Pro-Am-Piloten fährt. Vielen Dank, das habt ihr toll gemacht. Aber auch da würde es nicht reichen, weil 71 Zähler Vorsprung, der jetzige Abstand zwischen ihm und Hauschild, würde nicht reichen, weil du brauchst 75, weil es für einen Laufsieg eben 25 Punkte gibt. Und damit ist Rivas zumindest theoretisch eben noch nicht der dreifache Meister des Porsche Carrera Cup Deutschland. Dankeschön an die Grafik. Wir müssen ganz weit nach hinten gucken, bis wir das erste Mal Luke Hartog sehen. Und wir sehen jetzt den Einsatz dieses sogenannten Bergebalkens, der in Öffnungen des Überrollkäfigs gedrückt wird, mit federbelasteten Kugeln. Und dann kann das Auto angehoben werden. Das ist eine etwas leichtere Form der Bergung und vor allen Dingen ziehe ich keine Unmengen an Kies hinter mir her, sondern hebe das Auto mehr oder weniger aus dem Kiesbett raus. Aber ich glaube, einer der Radlader ist defekt. Das habe ich zumindest mal gerade über meine interne Informationsquelle erfahren. Deshalb dauert das Ganze im Augenblick auch ein bisschen. Also nochmal, Podiumscores im Augenblick in der Gesamtwertung, Tenforde, Güven und Hanses. Bei den Pro-Ams sind es Rivas, dann auf Rang 2 Sloten, dann Jeserich. Und der Hauschild ist zurückgefallen bis auf die 4. Position. Und das ist, ihr kriegt es doch hin. Vielen Dank, wir waren uns nicht sicher bei der Grafik mit 4 Autos, ob das geht. 131 Zähler Rückstand für die Phoenix-Mannschaft auf GP Elite. Auch das reicht nicht, um für die Niederländer vorzeitig den Titel zu holen. Zumindest mal, wenn Ayhancan Güven weiter auf dieser Position unterwegs ist. Tja, knappe 20 Minuten noch. Ich will mal nach den Rookies gucken. Notiere, dass da der Jüngste im Starterfeld, der 16-jährige Maurice Schöring, im Augenblick auf der gesamt 6. Position im Rennen. Da kommt er.
auf der 6. Position im Rennen der Bestplatzierte der Rookies ist und der Radlader ist wirklich defekt. Der kriegt das Auto nicht über den Bergebalken hochgehoben. Außerdem hat man dahinter auch noch Arbeit mit den Tire Barriers. Das sind ja Reifenstapel, die da angebracht sind. Davor gibt es so eine Art Gummigleitwände. Und diese Gummigleitwände sind mit den Reifen verschraubt und genau das macht man gerade auch im Augenblick. Und Laurin Heinrich macht eins, der trabt zu Fuß nach Hause. Hacken zusammen, melden beim Teamchef, ich bin unschuldig und recht hat er damit. René Eder, der mit dem Pferdeschwanz ist sein Ingenieur. Links der Reifenmann, der Achim. Auf der rechten Seite Nikolaus Arkenau, ein weiterer Ingenieur. Ist es Arkenau und er ist ein anderer. Ja, also bei den Rookies Schoring 1, Buß auf 2. Das heißt, der wird ganz, ganz kräftig in den Punktetopf greifen. Und Citignola auf der 3. Position und wir gucken noch einmal in Richtung Start. Wir sehen einmal das, was wir vorhin schon hatten, nämlich dieses Abnippeln. Dann gibt es auch einen ganz kleinen Schlag übrigens. Habe ich gerade gesehen von Larry Tenforde in Richtung Julian Hanses. Als Tenforde nämlich zurückkommt von der Wiese, trifft er da den Hanses ein bisschen. Vielleicht ist er da auch so ein ganz kleines bisschen aus dem Takt geraten, aber hier seht ihr dreimal die stehenden Räder.